In last period, we already studied or we started the factorization method. Yes, in factorization method, we solved two problems. Now we see another problem. Evaluate limit x tends to 1 1 upon x minus 1 plus 2 upon 1 minus x square. First step is let L is equal to limit x tends to 1 1 upon x minus 1 plus 2 divided by 1 minus x square. Here we first check the value of denominator. If we put the value of x is equal to 1, so 1 minus 1 becomes 0. Here 1 square is 1, so 1 minus 1 becomes 0. So we can factorize this problem and solve. So is equal to limit x tends to 1 upon x minus 1 plus 2 divided by this 1 minus x square. याचे फॅक्टर्स पाडायचे 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचे फॅक्टर्स ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला यूज करायचा इन फर्स्ट ब्रॅकेट ए मायनस बी अँड इन सेकंड ब्रॅकेट ए प्लस बी. सो युजिंग दॅट फॉर्म्युला वी गेट 1 मायनस एक्स इन फर्स्ट ब्रॅकेट अँड इन सेकंड ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स. देन we can take minus common because here x minus 1. The problem is limit as x tends to 1. Therefore, here also we want to x minus 1 step. That's why we can take minus here common. So is equal to limit x tends to 1 in bracket 1 upon x minus 1 minus this divided by minus common काढल्यामुळे minus plus minus. So it's a minus common काढलं. So x minus 1 into this x plus 1 or 1 plus x as the same. In addition or subtraction, the denominator must be same. वजाबाकी करताना दोन्हीकडेही काय पाहिजे डिनॉमिनेटर सारखा पाहिजे तर मग अंशाची वजाबाकी करता येते. मग इथं छेद काय आहे x मायनस 1 आहे इथं छेद x मायनस 1 इथं x प्लस 1 आहे. मग हा छेद इथं सारखा करण्यासाठी याला x प्लस 1 ने मल्टिप्लाय करू x प्लस 1 ने डिवाइड करू मग डिनॉमिनेटर सेम होईल बरोबर. देन लिमिट x टेंड्स टू 1 इन ब्रॅकेट. So 1 upon this x minus 1 into this x plus 1 divided by x plus 1 multiply by x plus 1 divided by x plus 1. Then minus 2 divided by this x minus 1 into x plus 1 as it is. Therefore then limit x tends to 1. Here the denominator is same, therefore difference of the numerator. So x plus 1 minus 2 divided by this x minus 1 into x plus 1. So L is equal to x plus 1 minus 2
plus 1 minus 2 is minus 1. Therefore, limit x tends to 1. Here in numerator, x minus 1. And in denominator is x minus 1 into x plus 1. So this x minus 1 get cancelled. Then we have is equal to limit L is equal to limit x tends to 1. Here only 1 upon x plus 1. Here in the denominator there is addition, and as x tends to 1, if we put the value of x, denominator does not becomes 0. Therefore we can apply the value or apply the limit. So 1 upon x tends to 1 means x is equal to 1, so 1 plus 1, so 1 plus 1 is 1 by 2. So L is equal to 1 by 2 is the last answer. Therefore, this 1 by 2 is the limit of this function as x tends to 1. अशा पद्धतीने फॅक्टरायझेशन मेथडमध्ये आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूत आपण. इव्हॅल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 in bracket x cube plus x square, x cube plus x square minus 5x plus 3 divided by x square minus 1. लेट प्रॉब्लेम मध्ये आन्सर मध्ये लेट L इज इक्वल टू, बघा डिनॉमिनेटर 0 येतोय का ते, x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली, 1 मायनस 1 चा स्क्वेअर इज 1, 1 मायनस 1, डिनॉमिनेटर बिकम्स 0. मग आता इथं x टेंड्स टू 1 आहे, म्हणजे अंशामध्ये x मायनस 1 फॅक्टर आहे, छेदामध्ये x मायनस 1 फॅक्टर आहे, राईट. पण आतापर्यंत तुम्ही जर हे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3 ह्याचे फॅक्टर्स पाडायचे आपल्याला. पण आतापर्यंत आपण वर्ग बहुपदीचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे वर्ग बहुपदीचे फॅक्टर्स पाडायचे म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कोइफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू कॉन्स्टंट टर्म ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि त्याचे असे फॅक्टर्स पाडायचे की त्याची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन ॲज इन द मिडल टर्म यायला पाहिजे. म्हणून वर्ग समीकरणाचे वर्ग बहुपदीचे आपण फॅक्टर्स पाडू शकतो. पण इथं वर्ग बहुपदी नाही, इथं घन बहुपदी आहे. मग घन बहुपदीचे फॅक्टर्स पाडणे अवघड आहे. तर इथे हे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3 ही काय घन बहुपदी. घन बहुपदीचे अवयव आपल्याला डायरेक्टली पाडता येत नाहीत. त्यासाठी एक दुसऱ्या प्रकारची मेथड आहे. त्या मेथडला संश्लेषक भागाकार पद्धती किंवा त्याला इंग्लिशमध्ये सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड म्हणतात. आता सिंथेटिक डिव्हिजन मेथडनुसार आपल्याला हे प्रॉब्लेम याचे फॅक्टर्स पाडायचे आणि आता ह्याचे फॅक्टर्स पाडताना x मायनस 1 हा कंपल्सरी पहिला फॅक्टर असला पाहिजे असतो. मग त्यानुसार आपण आता काय करायचे याचे फॅक्टर्स पाडायचे न्यूमरेटरचे. सो न्यूमरेटर काय आहे न्यूमरेटर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3. ह्याच्यामध्ये कुठलीही बहुपदी एक्सच्या उतरत्या क्रमांकामध्ये पाहिजे. क्यूब क्यूब नंतर
स्क्वेअर, स्क्वेअर नंतर 1, 1 नंतर कॉन्स्टंट. येस. मग ह्यामध्ये कधी पण सगळ्यांचे कोइफिशियंट लिहायचे सिंथेटिक डिव्हिजन मेथडने सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे एक्स क्यूबचा कोइफिशियंट इज 1, देन एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट इज ऑल्सो 1, देन एक्सचा कोइफिशियंट इज -5 अँड लास्ट कॉन्स्टंट इज 3. अशा पद्धतीने सगळ्यांचे सहगुणक असे लिहायचे. मी तर काय ॲज एक्स टेन्स टू 1 दिलेलं आहे 1, म्हणून इथं 1 लिहायचं. मग फर्स्ट टर्म ॲज इट इज लिहायची. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. 1 × 1 1, 1 इथं लिहायचं. मग परत ह्या दोघांची बेरीज करायची, ॲडिशन करायची. सो 1 + 1 इज 2. देन 2 × 1 ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. 2 × 1 इज 2. राईट डाऊन हिअर. देन ॲडिशन ऑफ दिस 2. -5 + 2 इज -3. देन परत multiplication of these two terms. 1 × -3 is -3 and this 3 - 3 is 0. शेवटची टर्म 0 आली ह्याचा अर्थ आपलं प्रॉब्लेम चुकत नाही, आपला प्रॉब्लेम व्यवस्थित. शेवटची टर्म कधी पण 0 यायला पाहिजे. राईट. मग आता ह्याच्यावर न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स पाडायचे. पहिला फॅक्टर काय असेल, x टेन्स टू 1 असल्यामुळं पहिला फॅक्टर असेल x - 1. कंपल्सरी फॅक्टर असतो तो पहिला. तो अंशामध्ये असू शकतो आणि छेदामध्ये सुद्धा असतो. सो न्यूमरेटर देअरफॉर x³ + x² -5x + 3 इज द न्यूमरेटर इज इक्वल टू फर्स्ट फॅक्टर इज x - 1. आता सेकंड फॅक्टर तयार करायचा आपल्याला. हे तर 0 काय करणार त्याची. 0च्या आधी ही टर्म असते कॉन्स्टंट टर्म असते. मग इथं बघा 1, 2, 3 टर्म आहेत. 3 टर्म असल्यामुळं एक्सचा पॉवर काय घ्यायचा, 3 - 1 घ्यायचा. म्हणजे एक्सचा पॉवर इथे काय घ्यायचा, 2 घ्यायचा. कशामुळं 3 टर्म्स आहेत. लास्ट टर्म इज कॉन्स्टंट, देअरफॉर देअर आर 2 टर्म्स फॉर व्हेरिएबल. सो याला x² ने मल्टिप्लाय करायचं, याला x ने मल्टिप्लाय करायचं. So here x² + 2x - 3 हे झाले न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स झाले. ह्याला म्हणायचं सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. समजलं. म्हणजे ह्याचा x³ सहगुणक लिहायचा, x² सहगुणक लिहायचा, x सहगुणक लिहायचा, कॉन्स्टंट टर्म लिहायची. x टेन्स टू 1 असल्यामुळे इथं 1 लिहायचं. सो 1 ॲज टू 1 ॲज इट इज. 1 × 1 इज 1. सो 1 + 1 इज 2. ॲडिशन करायची इथं, ॲडिशन. सो 2 × 1 इज 2. सो ॲडिशन केली तर 5 -5 + 2 इज -3. देन 3 - 3 0. x टेन्स टू 1 असल्यामुळं x - 1 हा फर्स्ट फॅक्टर आहे. सेकंड फॅक्टर ॲज इट इज 3 टर्म असल्यामुळं एक्सचा हायेस्ट पॉवर काय घेतला, स्क्वेअर घेतला, 2 घेतला, 2. त्याच्यानंतर आता डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर काय आपल्यापाशी, x² - 1. परत आता x² - 1 याचे फॅक्टर्स पाडायचे, x - 1 आणि x + 1. x - 1 आणि x + 1. आता न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स आपल्याला भेटले, डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स भेटले. हे दोन्ही फॅक्टर्स प्रॉब्लेममध्ये आपण पुट करूया. ह्यांच्याऐवजी फॅक्टर्स, ह्यांच्याऐवजी फॅक्टर्स. राईट. सो L is equal to limit x tends to 1 in bracket. So this is polynomial. त्याचे फॅक्टर्स हे x - 1 into x² + 2x - 3. डिवायडेड बाय x² - 1. त्याचे फॅक्टर्स काय आहेत, x - 1 x + 1.
then this x minus 1 get cancelled. So here limit x tends to 1 in bracket this x square plus 2x minus 3 divided by x plus 1. परत डिनॉमिनेटर मध्ये जर आपण x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली सो 1 + 1 इज 2 डिनॉमिनेटर 0 येत नाही. अशा वेळेस डायरेक्ट x ची व्हॅल्यू लिमिट अप्लाय करायचं आहे, x ॲज 1 अप्लाय करायचं. सो हिअर 1 स्क्वेअर प्लस 2 × 1 minus 3 divided by x plus 1. Sorry, x ची व्हॅल्यू इज 1 + 1. So here 1 चा square is 1, 2 × 1 is 2 minus 3 divided by 1 plus 1 is 2. So L is equal to 2 plus 1 is 3, 3 minus 3 0, 0 divided by 2, 0 divided by 2 means 0. So L is equal to 0 is the last answer. अशा पद्धतीने ह्याला म्हणायचं सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड म्हणायचं. फॅक्टरायझेशन मधली सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. याच्यावरचा अजून एक प्रॉब्लेम बघू म्हणजे तुम्हाला अजून याची आयडिया क्लिअर होईल. सिंथेटिक डिव्हिजन मेथडमध्ये काय करावं लागते, कशा पद्धतीने कोइफिशियंट्स लिहावं लागतात, कशा पद्धतीने एखादी टर्म अपसेट असेल तर तिथं 0 लिहून ती टर्म कंप्लीट करून मग प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करावा लागेल. Evaluate limit x tends to 1 in bracket x raised to 4 minus 3x square plus 2 divided by x cube minus 5x square plus 3x plus 1. पहिली स्टेप आपली लेट L इज इक्वल टू, इथं जर आपण x ची व्हॅल्यू पुट केली 1 चा क्यूब इज 1, हिची व्हॅल्यू 1, 1 minus 5 plus 3 plus 1, so 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 minus 5 0, denominator becomes 0. Therefore we cannot apply direct limit. Then we can find the factors, and x minus 1 is in numerator and it is denominator. Then x minus 1 get cancelled, then problem will be solved. So first numerator, x raised to 4 minus 3x square plus 2. आता ज्या वेळेस आपण सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड यूज करतो त्यावेळेस x चा पॉवर हा उतरत्या क्रमाने पाहिजे. इथं बघा x रेज टू 4, 4 नंतर काय असते 3 असते, इथं 3 नाही आहे. त्याच्यानंतर x स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअर नंतर x चा पॉवर 1 असतो, ती पण टर्म नाही, म्हणजे इथं 2 टर्म ॲब्सेंट आहेत. म्हणून ह्या पॉलिनॉमियल आपण असं लिहू शकतो x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर, मग पुन्हा x ॲब्सेंट आहे म्हणून 0x प्लस 2 प्लस 2.
आता सगळ्यांचे कोएफिशिएंट लिहायचे. सो एक्स स्क्वेअर रेस टू 4चा कोएफिशिएंट इज 1, एक्स क्यूबचा 0, एक्स स्क्वेअरचा -3, एक्सचा 0 आणि लास्ट टर्म इज 2. देन एक्स टेन्स टू 1 असल्यामुळं इथं 1. फर्स्ट टर्म 1 ॲज इट इज. सो 1 into 1 is 1. परत ह्या दोघांची ॲडिशन 0 + 1 is 1. परत ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 1 into 1 is 1. परत ह्या दोघांची ॲडिशन -3 + 1 is -2. परत -2 into 1 is -2. परत ह्या दोघांची बेरीज 0 - 2 is -2. Then -2 into 1 is -2. Then 2 - 2 is 0. Last term is 0. Yes. 1 2 3 4 terms. 4 terms म्हणजे इथं एक्सचा हायेस्ट पॉवर 4 टर्म म्हणजे 4 - 1 म्हणजे 1 नाही कमी करायचा. हायेस्ट पॉवर किती पाहिजे मग इथं 3 पाहिजे. मग याला एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय, याला एक्स क्यूबनी, देन एक्स square and then x and then constant. So in this way x raised to 4 minus 3x square plus 2 is equal to first compulsory x minus 1 because x tends to 1 असल्यामुळे. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 1 2 3 4 म्हणजे हायेस्ट पॉवर इज एक्स क्यूब. याला एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करू, दिस इज एक्स स्क्वेअर. याला x ने मल्टिप्लाय करू -2x and last term is -2. हे झाले न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स. सेम वे डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स. सो डिनॉमिनेटर is x cube plus x cube minus 5x square plus 3x plus 1. X cube minus 5x square plus 3x plus 1. 3 नंतर पॉवर 2 नंतर पॉवर 1 नंतर 0 म्हणजे कॉन्स्टंट. हा प्रॉब्लेम ऑलरेडी आहे. ह्याचे सहगुणक लिहू, कोएफिशिएंट लिहू. एक्स स्क्वेअरचा एक्स क्यूबचा 1, एक्स स्क्वेअरचा -5, एक्सचा 3 and last is 1. So here as x tends to 1 means here is 1. So first term 1 as it is 1. So 1 into 1 is 1. -5 plus 1 is -4. -4 into 1 is -4. Then -4 plus 3 is 1. Sorry, -1. Then -1 into 1 is -1. -1 plus 1 becomes 0. Last term is 0. म्हणजे आज आपल्याला न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स भेटू शकतात. पहिला फॅक्टर काय असतो आपला x - 1 इज द कंपल्सरी. सेकंड फॅक्टर 1 2 3 टर्म्स. 3 टर्म्स म्हणजे एक्सचा हायेस्ट पॉवर 2 पाहिजे. 3 वजा 1 2. मग याला एक्स स्क्वेअरने, याला एक्सने आणि ते कॉन्स्टंट. सो दिस एक्स क्यूब मायनस 5x स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू दिस एक्स स्क्वेअर मायनस 4x - 1. हे झाले डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स. हे झाले न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स. दोन्ही फॅक्टर आपण प्रॉब्लेममध्ये एलमध्ये पुट करूया. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 इन ब्रॅकेट दिस x रेज टू 4 मायनस 3x स्क्वेअर प्लस 2 त्याच्याऐवजी x - 1 इंटू दिस ब्रॅकेट. इन सेकंड ब्रॅकेट x क्यूब प्लस x स्क्वेअर -2x - 2 divided by denominator factors. This x - 1 in first bracket, in second bracket x square minus 2x minus 2. Sorry, x square
minus 4x minus 1. This x minus 1 get cancelled. So limit x tends to 1, here x cube plus x square minus 2x minus 2 as it is, divided by this x square minus 4x minus 1. परत सेम, जर आपण याच्यामध्ये x इज इक्वल टू 1 पुट केलं, 1 चा स्क्वेअर इज 1, 1 minus 1 गेट कॅन्सल, minus 4 into 1 is minus 4. डिनॉमिनेटर इथे 0 येत नाही, 0 येत नाही म्हणून डायरेक्ट आपण x ची व्हॅल्यू तिथं लिमिट अप्लाय करूया. सो इज इक्वल टू दिस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेअर minus 2 into 1 minus 2 divided by 1 square minus 4 into 1 minus 1. So is equal to 1 cube 1. 1 चा square is 1. So 1 plus 1 is 2. 2 minus 2 minus 2 minus 4. 2 minus 4. Divided by 1 1 get cancel, minus 4. So 2 minus 4 is minus 2 divided by minus 4 is equal to 1 by 2 is the last answer. Yes, 2 minus 4 is minus 2. There minus 4 minus becomes plus. So 2 divided by 4 means 1 by 2. So 1 by 2 is the last answer. तर अशा पद्धतीने एखादी बहुपदी वर्ग बहुपदीच्या पुढची बहुपदी असेल, घन बहुपदी असेल किंवा अजून पुढची बहुपदी असेल, चतुर्थ बहुपदी असेल किंवा एखादी टर्म मिसिंग टर्म असेल तर मिसिंग टर्म आपण तिथं ॲज अ 0 लिहायची आणि मग त्यानुसारच हा प्रॉब्लेम काय करायचा इथं सॉल्व करायचा आणि त्या पद्धतीने याला लिमिट अप्लाय करून प्रॉब्लेम आपल्याला आन्सर भेटलं 1/2. ह्याला म्हणायचं सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. यस.